papers ng'oli mukazi teweetawaanya nti bisiike simanya bakusiyaga n'odduka oba politics ng'oli mukazi teekawo I'm not safe in Uganda. Junior, can I say something before Honorable continues? Something small on what she has said. Guno musango guli very tricky. Ate n'ekirala kye njagala obbuusaamu abantu manyi nze ndabira wala. I don't accept, I don't even support what happened to Hajjat, but I want you guys to put this in mind. What if those people who were there tormenting Hajjat were put there? Have you thought about that? Were put there? Of course, anything can happen. Guno muzanyo gubadde mind tricks nyingi. How sure are we that those people were not put there by someone to win sympathy for Hajjat? Katinze. Think about that, everyone here, because I've been Honorable, I've been in games, abantu nga bazanya games ngo ziraba. Ngezimu ziraba no ziraba. To convince the public. I want people to think, what if these people were put there? Bruno K. Do you buy my idea, Dr. Mondo? Are you listening to it? Yes. To win sympathy, because Bruno she has public sympathy. Most people are supporting Hajj. I'm not saying what they did was right, but also think about that, you guys. Kati Bruno Kenze njagala kugamba. Image yonna. Uganda is our brand. Tetwagironda wonti no twagenda ku mapu ne tusala wonti batuzale Uganda. Kati it is our motherland. Ekintu kyonna ekivaayo okusiiga ekifaananyi ekibi eri gwanga tuyina okuvaayo okukitukonda eminga. Then we go behind the scenes okugamba how did it happen? That incident, by the way, should be investigated. Everyone should be arrested. Eyabaddemu incident here. And the mere fact into tukyogerako kibeere. By the way, I'm asking Honorable Shamim Malende, the woman MP Kampala eyanzirira mbigere. She should raise this thing on the floor of the House. It has nothing to do with the case. No. It has everything to do with the dignity and safety of a woman on the streets of Kampala. Omanyi nti newe kibanga ogamba nti waliwo ba stages oba what? Okimanyi nti kisobola okufuuka copycat basobola okukitandika. Era omulala n'akigulako ku mukazi omulala nga ye yalabye nti ekisoboka. Honorable Nabila. It is possible. Honorable Nabila. Bruno, let me just say this. Honorable Nabila, what you're saying is right, and it's the right thing to do. But I want to tell you this, politically, at this very moment, guno musango afuse political. But number two, akazanyo bade bagala kukyusa akazanyo kumuli agali wansi. Omukazi afune sympathy from the public. Public yataniz against the woman. Bamusalide do musango. Ekyo kyawedde. Dr. Mondo, I want you to respond to my concern on the image of woman being attacked in public and how that could be a copycat syndrome around the city. Honorable Nabila, I want to say something on what you just said. I want you to understand that the world changed. Today there's no woman and there is no man. We are all equal in the eyes of the law. And we are all, when it's done to a man or done to a woman, it is not right. We are not talking about the law. Dr. Mondo. Honorable Mondo, allow me to land this argument. Allow me. Yes, allow me to separate what is in court and what is in the public on what you just street. said, Honorable. It doesn't You're matter. right. Abantu abo babakutte mu video batisa Hajjat. They should start investigating from those guys. But I don't want you to rule this out. Chances are high, because guno musango gubadde public, gubadde mu tricks nyingi. Chances are high that this may have been a sympathy card. Because if you investigate those guys that were in the video, let me just put this to analysis. Very, Bruno. very high. Guys, Bruno. I want you to use your mulowoze. Bruno, njagala owulire. Why would Hajjat go to make 2 papers of photocopy? He doesn't have people she's moving exactly. with by herself. Exactly. That's why. Now, let me tell you,
Olwaleero Dr. Mondo, what you're trying to say nti Hajjat kati ali quarantined. Yawedde dda. Olabye what you're saying, Dr. Mondo, right now? It reaffirms my statement in Uganda is not a safe place for women right now. Not for women only, for everybody. I'm saying, that's my statement. You can make your own. What is happening? The rhetoric, the conversation, eziva mu bantu. Ziragira ddala nti omukyala tali safe on the streets of Kampala, because when someone says nti obuuzibwa n'okubuuzibwa, why you have a right nga ye Ugandan okubeera in a certain place in Kampala ng'olinganga aina quarantine, aina restriction into waliwo areas of the city should not go to. Alina public quarantine. Public quarantine, watch, there is a mob justice. Are you confirming that mob justice is the way to go? It's not the way to go, but it is done. It's like saying you don't want to nze, as a woman, I'm looking at this in the lenses. Inti Kampala has always been a safe space for women. The streets of Kampala. Obubbi obugamba nti okunyakula obusimu okukola kyekyo tekisegregatinga. Akasimu bakanyakulako omukazi oba omusajja. Onale Malende alemeddwa omulimu gwe. Njagala musaba raising this on the floor of the house so that it's not repeated on another woman. Apart from the violence what about to go so giraboti byonna bigenze maaso twanalisia case twagala opinion yo ku case eno nga gwe abadabira abantu ngagwe honalebo kati nze nzikiriza nnyo nti waliwo criminal cases, waliwo criminal law and acts ezajja mu nkola oba in effect nga parliament efunye discussion nga yeno gye tulina wano ku platform yo junior. Case ezo kwe kuli murder ne rape and aggravated rape. Emisango debate we judge on the floor of the house. The basis of the whole justice system, egamba, everyone is presumed innocent until proved guilty. Yes. Kati ekintu ekyo ne kikkirizibwa abantu ne batandika debate nti naye omuntu gwe balopye nti asa omuntu naye afuna ebbeiro. Ne bagamba eyo debate yali mpanvu. Ne bagamba omuntu ali suspected okuba nti nno murder, yes, ali innocent until proved guilty, naye alina okukuumirwa mu kkomera mu self custody. Ne aggravated rape bwe kiri nti buli muntu ali innocent until proved guilty. Naye the difference ku misango egyebiri nti suspect bamukuuma mu self custody. Kati abantu bachalenjinga debate, omanyi nti abantu balowooza nti eryo etteeka lyeteekawo bweteesi nti lyesanga mu constitution mu acts nga terifunye debate. Kati twogera ku cases ezafuna debate ne bazaawula ku zinaazo nti yes mwenna muli innocent, naye ku zina ku cases zino ebbiri, rape oba aggravated rape, suspect ne murder suspect bo basookayo mu kkomera mu self custody. Kati abantu kibatabula okuba nti kino Hajji ali mu self custody nga te akyali suspect tebanamusalira kati abantu bwe tutabasomesa kintu ekyo ne tujja wano ku platform ne tukyogerera ng'ekipya then tuba bakyamu. Honorable Kankuli ekirimi mbadde nsaba otegeeza abantu bano self custody tebajja bitegeera ne wasomera caps ezikwata ku mukulu ono tezigenda ezimukwata okumunyweza okumuteekayo tebajja kubitegeera mu mateeka.
ekyo at least bakitegedde nti emisango ebiri ekya murder ne aggravated rape nti bakukwata owozenga ova mu kkomera so nga abalala baba wa beyiro oba bondi oba kiki ne bawozanga bava mu maka gaabwe awo waliwo enjawulo Hajji tewali yamusalidde musango kooti tennamusalira nedde ekibuuzo kyabadde bwe kiti honorable okidooginze kankibuuze mu lwe waffe mu lunyanyimbe Hajji yalya teyalya banange I'm not the judge oli ku side ki guys no by the way njagala muntegeere adeda kyekibuuzo kya Junior saagala onteeke mu musango gwa judge ne judge bw'okimubuuza kati tasobola kuddamu akyawuliriza evidence Junior nze mbadde njagala kuwa submission yange entono nkubuulire one Honorable Nabila Nagai is a typical feminist in her submissions. And I'm begging, I do my submission. She is a typical feminist in her submission. Are you one-sided? Why? No, you listen to me. I've been listening and so I want you to also allow me to use my submission. Why I'm thinking you're being too you're being too feminine. You're a feminist. You're not thinking about the boy child. Everything in your submission is on the girl child. Exactly. You're not thinking about the boy child here. Is there a boy child who is in this case? Honorable, can you let me explain? Because I let you speak. Then let me also do my explanation so that you reply me. Yes, you will explain. Bruno, can continue. This thing is not about being one-sided. For the first time, I've seen men stand for themselves. Stand for themselves. I women to judge men and accuse them falsely. Oh, I have seen cases. For example, Neymar, omuzanyi wa Brazil, Dr. Jukira that Neymar, omukazi yabayo nagamba nti Neymar yamurapinga. Neymar taba kuba na camera mu hotel room. Bamugoba ku national team ye Brazil, team ye nemuyimiriza yo mupiira, abantu mu society ne bamugoba. Paka Neymar we yafulumya footage. But do you know the most annoying thing, Dr. Nchikubulire? Omukazi eyawayiriza Neymar is free now. Ochifuna, do not speak of only injustices mbuzituka ku bakazi bokka. Men are also hurt in this society. Bane bakazi mwe mumanye kino ekintu. Mulina baganda bamwe abalenzi, mulina babbosi bamwe abasajja, mulina abaana bamwe abalenzi. Enensi temugirimu mwekka. Don't be too feminist. Think about men too. Men hurt in public. As you judge men, the same mistakes you women make are the same mistakes men make, because we are both human beings. Omusajja talina mitima emiri, alina omutima ogu, alina kidini bbiri ng'omukazi, alina obwongo bumu ng'omukazi. Stop this thing of feminism. We can live in this world equal when we are both respecting each other and everyone's rights. I have no problem with feminists and feminism. Kastato vuluga gender y'abasajja. Because today's feminism has a problem okuvuluga gender yaffe. Mwagalo nafuya gender y'abasajja, mbwa abasajja mbwa, abasajja bakozi ba misango, mwavaawa batata bamwe basajja. Mwina baganda bamwe basajja. Muzadde abaana abalenzi. Mulina emikwano emisajja. Babbosi bamwe basajja. It's the reason why we even formed the boys' dormitory, Dr. Mondo, to speak and fight for men. I will not allow anyone to rush the male gender. I will never allow it. Kati Junior, njagala otereze debate and angle. Omanyi Bruno oyogedde ebintu ebipya mu matu gange byesoogedde. I'm not saying you said that. I'm trying to see, based on your submission, women are going to take it different. Antikati, that's why nkugamba. As we debate, I think Dr. Monda is okunyamba okunyonyola because I think he understood my submission. Junior, njagala on protecting ku platform yo. Omanyi debate tujja ne views ez'enjawulo. Naye ate tetuwanda bigambo mukamwa muntu kyatayogedde.
Submission you is biased, honorable. You are biased. You're looking at only the female side. Balance it. Olwaleero sizze kugamba nze sina ku accusing a bias nti owolereza abasajja. Sinaba na kikugamba because it's in your right to do so. It's your right. Kati bw'otandika okugamba nze bwe nzija wano mba ngenda kuwuliriza views ez'enjawulo oluusi n'ekintu kye sinnalowoozaako naye nga ffenna twaze kwewuliriza. Kati olwaleero tulekera bwe tujja wano Bruno ke beera ne submission yo it's valid. Monda abeere ne submission ye it's valid. Nange my submission is valid. Neya Junior is valid. Kyekikola debate and platform. Kati munzikize mvunule ebintu bino ebibiri. There are two things that are on the floor right Dr. now. Mondo kamaliriza omanyi kati mwazzeemu nga njogera. Kubanga nadde njogera nga nkugamba nti nze I've isolated. Omanyi bwe tujja buli muntu afuna ango gy'atunuulira. Waliwo omuntu ajja n'agamba nze ntunuulira Hajjat. By the way nze siri ku keesi eyo. Ndi ku incident yatuuse ku mukyala regardless of who she is on the streets of Kampala. I can isolate that incident because teyabadde mu kooti. It is a citizen of Uganda walking in the capital city of Uganda who was attacked. Eyo incident njitunuulira mu independence yayo. So I would want my submission on the safety of any woman regardless. Olana lese ne example y'abakazi ababadde be bakwatanga babbi mu dduuka. Abantu ne bavaayo tumwambule tukole bwe tuti. Public eye Kampala babadde baleeta leesu ne bagikasukira omukyalo oyo babiko obwerere bwe. You're saying the same thing. Tekitegeeza nti omukyalo oyo abasimubbi. That is okay, but there are two issues. Kitegeeza nti dignity ey'omukyalo obwerere bwe bwetaaga kubikibwako. Anger of men towards women, what you see in public today, kitegeeza abasajja banyigiriddwa for a long time. And right now, I condemn mob justice on anybody. Okondeminga honorable omukazi yakuba Junior bamukuba namugalamiza n'emiggo gyakatambaala bamukuba oyo gula boyo bamukuba omukazi yamukuba gyakatambaala okabe. Yes kaba mu bagambe kaba tonywa splash tonywa splash njagala kuwumba my submission saagala tujjeko incident ey'omukyala okubeera attacked publicly. Nze saagala tukijjewo. It is a bad thing that even parliament should address itself. That men are abused, do you believe it? Let me tell you, there was an incident. Later incident. Ojogerere nayo. Nange gabo njogerere eno. My question is, do you believe? Why are you bringing a question? No. I'm bringing a question to you. Eyokubanti omukyala was attacked on the street. I need a clarity. I need clarity from you. Do you believe what clarity do you need that a woman was attacked on the street? No. I'm asking you. Do you believe that men are being also abused? Where? Oh, you don't believe there are men who are abused? Please, Mwami Mondo, please. This is not a pulpit. Ebya Yesu yakola bwati. Kino ne bwe kintu kirala. My question is very simple. It is not theory. I'm talking about something that happened this week. I've asked you, do you believe that men are being abused? But why are you asking me? I don't go into men's houses to look at what's happening behind the scenes. That's the reason why we are saying you are a feminist. You are feminist. Let me tell you, bring your things, bring your submissions. You don't want why are you attacking my statement on an incident that happened on the streets of Kampala? My point is simple. Honorable, but it has nothing. Why? Does it negate my... You're avoiding Dr. questions. Does it negate the fact that a woman was... Why are you bringing a question to divert attention on an incident that is public? Honorable,
It does, and I can tell you can ask me why and how. They are not Yes, I'm answering back. Dr. Mondo, I'll agree to disagree with you. Yes, which is okay. But let me disagree with you. Ebintu bibiri. Ekimu tekijjaawo kirala. Njogedde ekintu nti tukondeminge incident ey'okwataakinga omukyala nga Hajjat bwe bamwataakinze kati atongamba. Do you believe that also some men are being attacked somewhere? Honorable, listen to me also. Listen to me. I agree with you. We should condemn the attack of Hajjat. It is wrong. And I agree with you 100%. And I condemn it. And I stand to condemn it. But I want also to bring you the happen. They did not just attack her because out of a blue moon. They're attacking her out of anger. There's a public outcry anger. If you diminish that, you oppress that anger, another person will be attacked. Tibamusanze mukubo ngo mukazi atambula ne bamwatakinga. Avokola emirimu gye n'atakinga. They have a reason why. Number two, there are theories that are moving around. Yakoze yakabada afune public sympathy. Nga ino kutwala agende a photocopying ebifaananyi bino ebisiige. Ebifaananyi bino eby'abaana bya katuni ebisiiga. Mu byagenda akola mu photocopy. Kati theory nayo weeri. Why is police not investigating? Dr. Mondo, are you using your platform to justify mob justice on women? Allow me to say, I don't believe in public attacking women. But they must have a reason. Abantu bakunoonya bunoonya ne bakolako attack. Abantu abalina obusungu bwabwe. Kiriza, that is anger speaking. Teri muntu related to Hajji. Teri muntu related to that man. But people who are coming out to speak, it's an outburst of the abuse that has been there for a long time towards men. And men are coming out. Men have registered now 15 organizations. Is it one abasajja? Yes, kakati for a long time we were behaving like men. Men don't cry, men don't speak. Kakati sawa zino tuogera Juni yoyo mpaka nga ayogedde fe twamutaaso mukazi yamukubanga emiggo namukuba eyo kesi ya mutawani wange Junior nayo tuyeetaaga mu kooti kati nanga omujja kulaba bwenyimirira ku justice eya boy child. But there are many juniors out there, not only Junior. There are many men out there acting in silence. There are many men out there. There are many men out there. I've also seen very many men publicly humiliated. So it is not only happening to women. It's also happening to men. Even you yourself, you are an example of what me my issue seeing Kurunyo because Bruno victim. Honorable. No. What my honorable Bruno Hajjat's issue was Junior, you are a victim yourself. Victim of what? The victim of justice. Relevance. Relevance. No, I am not a victim of anything. Mine is just my submission, what I'm saying. Tuwuliriza Honorable Nabila kyagamba kituufu. Ekyakolera ku Hajjat ekya mob justice si kituufu. Ne Dr. Mondo kyabadde agamba Honorable is waliwo n'abasajja be bakolako mob justice mu public. So it should be two-way. If we are speaking against mob justice against men and women, it should be two-way because there are men who cannot speak in their way. There are men who are working in the streets of Kampala, but they cannot speak anything. Singa kamera teyaliwo. Temwana omukazi yakuba traffic officer olwi singa kamera teyaliwo. Chetu chembagamba n'abasajja facing these things but wakubanga ati mwamanyira nti abasajja teboogera mwamanyira nti abasajja ebibiina bitandise nze by the way that is a very welcome development ebibiina ebirwanira eddembe ly'abasajja nze I'm very happy timubiwandiisizza mubyongere bwa association bubeere ku zooni. Ate honorable kitu kyokoze kituufu okulwanirira girl child naffe twasalawo nti tugenda lwanira boy child paka last tetukkiriza kati nze ebibiina by the way kubanga byali boy child avolwa dda nnyo nawe obikiriza abantu balina agenda gye balwanira against our agenda. Mutuyite mu conference mu workshop tuwulirize ensonga ezo. Nsobyeko mu comment nga bagamba nti simple ke ye justice yefunibwa dda.
yagamba mbu muzeeyi alina ekyeyo kyegundi naye bwe tubanga tulina kesi eziri redde ng'eya Junior ne Bruno K tetutawaana nnyo ate kugenda kufuna bantu be batamanyi ate tubogerere ono ye gundi. Honorable, njagala Teresa, I don't have any case. My issue is I stand for the boy child. I'm here to defend because I know men go through issues. Men go through problems and women think men don't hurt. Nze rumuna hostinga ko live Dr. Mondo Masese. Na hostinga ko live omwala nangamba men getting a heart broken. And I was so puzzled. I was like, wow. Is this how women think against men? That men don't get heartbroken? Really? Getting heartbroken. And men, human beings, I was like, yeah, really. Kakati waliwo abantu, Honorable Nabila, njagala okuropera, waliwo abakazi abalwanninga agenda ya feminism, nga bakkakkanya agenda y'abasajja. Feminism yaabwe embi. Teri intellectual ng'eyiyo, nti erowooza ku mulenzi, bo baagala kukkakkanya agenda yaffe. Bajjonkera agenda y'abasajja, bagamba abasajja mbwa, simanya abasajja biki, lwakuba omusajja omu yakulumya, tekikuvumya agenda y'abasajja yonna. Nze sirabangako omusajja avuma agenda y'abakazi, abakazi bakoza abasajja ebintu. Machaza namwe abakazi, machaza abasajja bakoza abakazi ebintu, namwe abakazi batsa abaana b'abantu. Abakazi basibisiza abaana b'abantu. Omusajja nga akaba mu group y'abasajja mu kibiina kino kye batonzeewo. Nengamba nga musajja looya mulamba. Naye ng'omukazi amukuba tasobola kwogera. Naye kali nonsanga. African CEO Koli Yes, actually, Kwendi. So, for the people who are Bananga, good evening. I'm in Uganda. So, hey, good evening. For the people who are saying that men are being abused, they should file a complaint because the justice system is open to everybody. But for now, we are addressing the issue of a woman almost being assaulted in town. Let us not divert from that. Let us address that matter, and whoever feels like as a man he's not being, the system is not being favorable, can also file their complaint and we address that. But we cannot base on hearsay. Right now Bruno is talking about men being not considered in the justice system, but he's not giving specific examples and evidence so that can be addressed. So let's not just speak in general context. Let us address each matter as it comes. African CEO, do you want an example? Do you want a sample? Yes, and the file case. The same way Mama Nisha went and filed the case. Junior was abused. Did he file a complaint? Let her file. Dr. Mondo. Dr. Mondo. This issue has been filed. Dr. Mondo. So because abused. Kati twafunye ekibiina kirimu baloya 8 mu group jenimu. Doctor. African CEO yalina omuzimbalo. Okay, ayogere. Asooka tubulira ekibiina ekyo bakiyita batya. Tukigugolinge. Yes, I let him speak because for me as I speak, I speak on matters with evidence. I work with women who are abused. And I have evidence, it is documented. So you have to have documents so that your issue is addressed. You can't just say, baliwa basajja be bakuba, baliwa basajja be bakola. Yes, it's there. But how are we going to address that matter if you do not file a complaint? So let us deal with right now Hajjat, who has filed a complaint. Babadde bamukubira mu town. The police investigation with the evidence eraga nti omuwala ali bruised. It shows that she was actually sexually assaulted. So before we divert ogenda mu nsonga ezitali mu ddiiro let us address this so that ensonga evaawo mu ddiiro then tuzaawe za Bruno zagamba nti men are left out. Because either way we are mothers, we are in-laws, we want all the system to be just for both gender. It is not women against men. It is not. But right now, Abasajja, you have let us down as the heads of the family.
omwana myezi munana ba rapinga omwana you have let us down. That's why it's waliwo public outcry. Kati tuli equal. Temukyatukiza kubeera heads. Mwasoma nnyo. Because you stepped out of your power. No, how? When we exercise our power, we are abusing you. When we exercise our power, we are abusing you. What do you mean? Your freedom away. You are taking your freedom away. Dr. Mondo, let me ask you. Do you think that Hajjat going to sue Hajj for what the daughter said, that is what should be an example of a husband and a father and the head of a family? Oh, no, of course. But you know what? Exactly. Yeah. And there are several examples like that. That's why we are saying, for you, if these matters are addressed, these matters of rape, of defilement, a lot of abuse. So right now we are saying, go back to leading with love, with empathy. But as now we are, Honorable Wagambie, now that the issue is in police, it does not mean that Oliver Musibye because he's guilty, but he is Baliku investigating. They do not want him okolachi okutawana justice and evidence to bring to court. So at the end of the day, if he comes out entirely guilty, holding accountable. You remember bintu byanambwayo abantu bayogera ebintu bingi at the end of the day turned out the land was hers. So tukakane tubikwate with love and empathy, because that woman could be your sister, you could be your daughter right now nga bamukubidde mu town because she's fighting for the rights of her child. Bruno, do you have anything to add on? Yeah. Now, African CEO Mfunyemu Bubi. Nobody is refuting that whatever Hajjat is doing, Echokugenda, Naropa, everyone supports that. However, what men are saying, what if it comes out when Hajji is innocent? Bruno, okay, then they sue her. Okay. They sue her for defamation of character. They sue her. Madam CEO, mbade njagala malirize wao olyoko ojemwe. Era kye tubadeko ne Dr. Mondo. Our issue was one. We are not saying that that we are not supporting any kind of harassment towards women. We are not supporting it. But we also want women to understand that also men are sexually harassed. That was the point Dr. Mondo was making. It is the point Junior was making. Because many of you have this issue of... My argument was the feminism people are bringing today is the feminism of putting down the male gender. That is where my disagreement was. I believe in empowering females. I believe in equality, but I don't believe in feminism where the male gender is being put down. Because we both need each other. Much as women need men, men also need women. This is a world where we both need each other. That's why God created a man and a woman. I don't know if all of you believe that. No. Me, that's where my point of argument was with Erane Dr. Mondo, point here for this issue of people who are feminists and they're saying we don't need men, men are trash, men are this, men mulimbwa. You mean tewaliwo bakazi bakoze basajja bintu? Dr. Mondo mwekambabulire, there are women who have killed people's kids. Abasajja. Tobawulira nko omuwala yakuta ekiso n'afumita omusajja. Yavada argument n'amutta. Omusajja eyawonye obutwa, omukazi abadde agenda ng'akolegana ne chemist. Towulira nko bakazi bayira baana babendi acid. Bayira omusajja acid lwakuba nti yawasiza omukazi omulala. You mean those are not people's children? That is also happening. Towulira ngako bakazi basiranya basajja n'amutwalako buli kimu. In the case of katinja kwa example yebuwe, the woman took Ebuwe back to zero. Naye apte Ebuwe yakubanga omupira nga tumulaba wano. Oshegera. So I don't want women to think that men are not hurt. Men are hurt out there. Nze Dr. Mondo okuva etwakola ebintu bino bya boys dormitory abaana abalenzi bantuukiride mu inbox yange. Era tugenda kukola gundi
I'm going to shoot an episode of the Boys Dormitory with Kasuku, and I read out letters of boys. You are saying boys are actually sexually harassed. Very many of them. Boys are sexually harassed. Very many. Fetuwera ku stage wano. Juzi mwana wa muimbi mu Nigeria Ruga. Yali ayimba mwana namukwata mu balls. And everyone was laughing about it like it's funny. But omusajja akwateko musikati y'omukazi, it will be condemned. So people, the public itself there's a way it is making fun of harassment of males. Okitegeera. So sagala turaninge the other issue of okuloza nti abasajja are not hurt as well. Can I say something? Men are going through challenges also lwakuba basirise. Can I say something? But there are two things that are happening here today. After this WhatsApp groups they are put for men, when Sanze Baloya n'abantu abalala actually abakulu, ne samples ezimu zibalaze ez'abakyala abusing. For a long time, ensonga eno ya Hajji lese sanity in our country. Abantu okumanya nti even men are hurting, but they come out because they are men, they have been raised up, turned as a man. And because of that, many men have been silent. Now, women have taken that as an opportunity to make sure they put you down. Women are busy in competition with their men. The issue is not submission. The issue is, how do I put his ego down? How do I break him down? How do I bring him down? How do I? They don't care. And I'm telling you, after listening today, this evening, employer submission y'omusajja omuloya ne Dr. Omu, I'm rethinking so much of many things that are happening. People are there. Women, when they come to courts of law, they are the one to be listened first. Ebintu bingi ebyogeddwa, but there's going to be revision, even the courts of law, even the parliament. I think the other mateka gagenda kujja protecting ate abasajja nawo gagenda kujja. But kids over boy child has been abused. Boy child is not thought about. Women have become so selfish, self-centered. Ekitabakolera bonga abakyala, it does not go and fit to their thinking. They think. Then men have just to follow the suit. And I'm thinking, if women are still having that kind of ideology, they must rethink back. You must rethink back. You must rethink back. Abao badde ogamba ki? Banawe mugamba mutya Bruno ke ogamba otya n'abalala. So nze kyengamba ku musango gwa Hajji, njagala kubawaayo abakazi bataano abalina amanyi oba betumanyi abali ku musango gwa Hajji. Bw'ogenda following records zaabwe emabega, nabo ebikolwa byabwe biringa ebya Hajjat gwe tuliko katikati right now. Example, linda ko mondo. Example, Nalongo Kitone, Queen Dafifi, ono omukyala gwe nayombye naye jjo, nono omukyala Nabila. Abantu abo bataano bo following ebikolwa byabwe right now bodde mabega no following ebikolwa byabwe nabo baali bakozeeko ekintu nga kimu Hajjat kye yakoze Hajji. Omukazi ategeera ng'oli ku media kuno awakiro yo Hajjat abao damu bamenye tetubawuli atazire mba kumenyere bungi Nalongo Kitone Queen Dafifi obaye Queen Dafifi omukyala gwe nayombye jjo muwala wa minister. Ono omukyala ali wano simanye honorable atayita mono honorable Nabila. Omulala yani abantu bali bakazi bataana balina amanya abali emabega wa Hajjat. Bo following records zaabwe nabo balina ebikolwa bibimu ne Hajjat. Kati kugamba bagenda kujja wano ku media kutugamba ki abaho lekera okwogera ku bantu owaye nze mpa example size wano kwekwekerera gwe baba wekwekwerera gwamanyi nze nkuwa example anti tuli ku mazima reality okiwulidde ebikolwa Hajjat bye yakola nabana abakyala betumanyika abali mu musango abali kusupportinga Hajjat era nabo bye bakola nabali kusupportinga Hajjat abakyala betutamanyi bali eyo nabo era nabo babasajja balubirira kutwala bintu by'abasajja batimba gamba kino
temujja kubba Hajji ffe tetumwinaako Luganda tetumumanyi webuuze lwaki ensi yonna eri mabegawe Katonda yalamula omusajja oyo yagendako Makka ayina zigida amaanyi ga Katonda g'ensonga ge gatuka okumulwanirira tebajja twalabi kati baba n'abamulwanirira webuuze Nabila mwalabako firimu nga amenya akayumba akuba omusajja atwala bintu byonna byebimu kati bajja kuwa mazima kibano bajja kulaga ki so mutujeko temujja kubba Hajji kujjako nga tufudde ekyo tukibabuulira ebyo byomukola mu bikole but fena tuli mu nsi tulaba temwina kye mugenda mukola gende wanalongo kitona alina abaana 9 buli mwana alina kitaawe buli mwana alina kitaawe ate buli kitaawe yali amubbyeko ekyo kimu oyo omukyala gwe nayombye naye ejju muwala wa minisita yali mu sinaga z'abasajja wano ku media n'atuuka okufumbira akawala akavubuka akataka emyaka 12 n'akawasa okiraba ng'alina byakabalako Nabila yagenda ogenda ebweru nga asubidde n'omusajja engoye wabweru oyo Fifida Queen oyo yabo bonna badde abasajja teri mukazi ategeera ali kuwagira Hajjat nga teyakolako kikolwa nga Hajjat kyali kukola oba nga talina kiruubirirwa okukola omusajja we nga Hajjat kyali kukola ekyo kakikubuulire era omukazi yenna supportinga Hajjat ffe tetukubala era nenkusinkana kukuba okwekweka nga nakola b'osupportinga n'obwoba girlfriend wange ng'osupportinga Hajjat nkugoba ekyo kakikubuulire so bano ebigendererwa byabwe byebigune Hajjat ozi n'ekirala wamaliza ekyenjagala okubagamba byaweddewo ebintu by'okuwaayiriza abasajja ne mubakuba tugenda kulwanira ng'abasa yes ffe tugenda sima bagiyita doomu ministry oba biki ebyo tugende mu gavumenti babiregisteringe naffe tufune obwenkanya tubeere eyo mutufuga oba mututwalawa naffe tufune obwenkanya ng'abasajja Atoleze ku mukyala Nabila. Ayogere. Daje yeje mute. Atunyonyole baya lwaki amukasukire engoye wabweru. Yali alina kigendererwa ki? Alaika akyali mu mute. Dr. Mondo. Atasobola kwogera gana byenjogera tabiwulira. Njogera mazima. Kakati baho okubye nnyo naawe ate noyingira nnyo ajenze size wano kwerimbirira gwe kwekerera ebibyo biyite kunguru nze ndi munyankole enjita sinjita sikweka anti tuli ku mazima reality neda ate tojja kuvurunga hodane Nabila si kuvurunga mubuze te yakasukira omusajja engoye wabweru tebyali mawulire byali bibye anti owaye twagala mazima kasuke ebyo byagwa banna ate byagwa kati siye turike bya Hajjat sawa zero yakikola kyagenda mawulire twakiraba tebigwa bisigalayo genda olabe erikodi za Nalongo kitone lwaki mutufera oyo Bruno yakwana abakazi be mu Burungi abakolera emidaala gya chapati bavuddeyo banoonya sympathy ku mawulire baagala mubba bo bamanyi nti baali bakwaniddwa mutabani wa Sudiiri nga naye yeeyiiya okiraba baagala kulabisa bakolera emidaala gya chapati ne bajja ku media ne banoonya sympathy nga baagala mubba lwakuba alina erinnya bo ne beerabira nti gwe baafunye mutabani wa Kiridda wasi mutabani wa Sudiiri nawe malaya yabba sente zo n'agaana okuwaako byogere waliwo neyajja ewange n'aba ne sente zange n'atega kamera banaye abakazi musaana kugenda mugeyeena nobwogenda mu byafaayo omwana oyo yatwala sente z'abaho n'agaana omuwaako n'atega kamera kati yogera kwabo naye toyogera kona Nabila tomwogera obadde ki naawe Mondo bw'oba okwana Nabila gwamanyi naffe tuli wano kwogera mazima lwaki mwagala twekwe kino musango gwe tuliko guli international tetukwekerera Mondo njagala nkubuulire bomba omukwano omukwane ffe twogera mazima Nabila ali wano nga example kuba yali katuuti yakasukira omusajja w'engoye wabweru story tugina yonna mu video tetukwekerera Bruno Karu wano yakolera omukazi omudaala gwa chapati gibekwana tetwaliyo namwanika mawulire nga amusubiramu obugagga n'obugagga okiraba Bruno bwatayina n'adama nti gwe yafuna si mutabani wa Sudiiri so mutulekeemu banaye mutumazeeko emirembe ffe tugwanya obuwala ne butubuzaabuza butubbye butuliiridde transport buli kimu n'omujuzi yanziriza emitwalo gyange 2 ne poliisi yali egenda wuwe n'azinziriza emitwalo 2 ekyo kankikubuulire kiki ekyali emitwalo 2 teyajja mukya Frank abaho gamba otya Junior gamba otya jeno wamma yakapata tandikiraawo
Bannange inze Black Panther Africa ntuusa okwebaza kwange mwenna ttiimu Hajji. Mbeebaza nnyo okubeera nti mulwaniridde eddembe ly'abavubuka wamu n'abaami abakulu tuve mu kutyoboola abasajja. Awatali basajja tetugenda kubeerawo, tetusobola kweyimirizaawo ngaffe ebitonde omuwala mukozi akola kasente Pastor Mondo si mukuuzi ono alina akasente kakakoze omuwulira mwana bwalina amagezi owuli omwana bwalina amagezi. Nze mbeebaliza ddala temujjangu okwo kino kituwe ekyokuyiga ffenna abawala abakyala kituwe ekyokuyiga. Tutuule wansi tulowooze kino ekifaananyi Hajja kityaleese mu mawulire tukiyigiremu. Wamma nze mbeebaza mwenna abalwaniridde eddembe ly'abasajja. Mwenna kababe abakazi mwe abakazi abakooye oba abalowooza nti ne bw'olaba ekituufu mu mawulire kuba ebigambo biva mu Hajjat yennyini nga yafuula ebintu naawe funa ekyokuyiga. Ne oba mukoowu nnyo naye manya omwana wo gw'ozadde oba abaana be abali mu age eyo 18+ b'ozadde bagenda keera enkya bakuleetera omusajja agenda omwana oyo muyisa atya. Omusajja agenda omukazi agenda yisa atya omusajja oyo tomulaga image embi ku ssaawa eno. Bannange mwebale Junior mwebale yadde kunoonya Junior. Panther wulira waliwo ne kano abakyala bano njagala bamanye kano akantu Panther mulina baganda bamwe abalenzi mulina bataata bamwe nekono asoka amaleyo alina byadayogera wamagera maaso Black Panther kuwagira Junior kunoonya kubanga wansuubiza embaga wanji abaana ku kyalo naye ng'eyo tuveeyo wansuubiza embaga naye tukireke ekyo. Wanji nokkiriza naawe anti gwe wooli bwe buzibu naye nga mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala temujjaako okwoze Black Panther Africa. One love, respect. Big up wamma naye baddange Pansa leero tatulazeeko banaye Junior nze njagala obbagamba nga president wa Boys Dormitory basebo ne bannyabo kibiina kyamwe tujabeera eyo ffenna bannyabo naddala bannyabo bamaaga muwulirize eno ensi temugenda gibeeramu mwekka. Mulina baganda bammwe abalenzi, mulina abaana bammwe abalenzi, mulina emikwano gyammwe emirenzi, mulina babboosi bammwe basajja. Temujjonkera nnyo jenda yaffe. Simanya abasajja mbizi, abasajja mbwa, simanya biki nedda. We can all live in this world peacefully. Oshageera nga ffenna tweyagala ate nga twewa respect. Oshageera ate wulira kino mbu bino si bya Boys Dormitory. Si bya Boys Dormitory, bino byakwogera ku gender zombi zewe respect. Mwokubeerawo ne mulowooza nti Junior Honorable network ebuze Tebuze. anti komawo tubuulire lwaki wakasuka engoye za bbaawo. wama Honorable gwalina omuzibu. Anjagala gamba nti buli muntu ajja wano n'ebirowoozo bye era ye bw'aba alowooza bw'atyo. Nze ekyange nakivuddeyo ne ŋŋamba nti justice erina okuba nga ya buli muntu e Uganda. Nze ekyange kwabadde kuvumirira mob justice etandise nga eya Hajjat esobola okufuuka emmandusu ku copycat ezisobola okuvaayo oli ng'alina ekiruyi ku mukazi oluusi batyawaganye mu bizinensi n'amuwendulira aba mob justice olw'okuba kitandise okubeera accepted. And for me njagala tukkirize tuleke kooti ekole omulimu gwayo, tuleke poliisi ekole okunoonyerezebwa. Buli muntu alina evidence akuŋŋaanye kubanga buli side ekola trial bando, bagiyita trial bando, wooteeka obujulizi obw'enjawulo.
omanyi waliwo abantu abalowooza nti kooti etambulira ku lugambo bwe anaavaayo omuntu n'ayogera bingi mbu kooti kati omulamuzi agenda kuwulira olugambo olwa sayidi zombi asalewo omusango ogwo. Njagala okujjukiza abantu nti bino byonna bye twogera bigambo byaffe, naye omulamuzi agenda kutunuulira evidence ku keesi eno. Si yeesoose ate si yeesembyeyo. Keesi za defilement, eza rape, eza murder gye ziri teziri Uganda yokka, ziri buli wamu. Naye ffe kye tusaba nti Uganda tukkirize kooti yaffe, tuteeke obuvunaanyizibwa n'akazito ku judicial system ekole omulimu gwayo, tulabe nti no justice is served. Wano abantu betwogerako ba Hajjat oba Hajji si be balina ekizibu. Victim Nisha is a young girl. So Junior maliriza nga ngamba let justice be served. Ffe tetuli balamuzi, kuffe ffenna tewali mulamuzi agenda kubeera mu musango guno. Omulamuzi mulala kati buli ali wano kuŋŋaanya ka evidence ko okatwale okawe balooya bakateeke mu trial band, omulamuzi akatunuulire kamuyambe ku nsalawo ye. Naye bino ebigambo ono yayogedde kino n'oli kiri ngera Bruno ke bwagambye munayima yayina video tusobola okuvaayo ne bu video recording byonna ebiriwo, obujulizi tulekere kooti kubanga ebyo bigenda okuyamba omulamuzi okusalawo omusango. Junior ebyo bye byange kabayi. Bloke ni milionia. Bloke ni milionia. Desa. Mwasibe mutya. Lungi. Zichembadde ntesa is like I'm a girl ndi muwala naye ndi kusaidi y'abasajja. Cause how can Hajji afakinga Nisha natuka nokutereke gundi the shit yebamufakingira, because that means the girl yakyagala kitegeera. Because omuwala ng'oli muto nga bakukwata batya tatawo ng'okimanyi no this is my step dad yankwata waki gwe wamala all that for that long period notereka esuuka. That means naye yali akyagala. Ate ekirala Hajjat just ali kulwanira bintu kufuna bintu by'abaana instead of kutuula mu nnyumba n'omusajja ne bateesaako nga ye nga n'omusajja nagamba I want my share as a woman for my kids instead of putting the things onto the media. Okitegeera. And another thing I want to talk about the guys, abasajja nabo balumwanda wadinaffe kale tuyina ensobi ng'abakazi naye abasajja nabo balina ebizibu byabwe. Kozi nze nkuze ne maama wange tata wange simulabagako, but at some point when natuukira okukola ne mbuuza maama kye kyabaawo ndaba side ya tata ye mutuufu lwaki yalekawo maama. Bwaffe abakazi tetusooka tetulowooza bwe tuba tugenda kukola na kintu tulowooleza ng'abaana ekize mutwe mu ddakiika ezo tetutuuka nga tukola into that time instead of first thinking twice and doing the action. So like abasajja, of course like Bruno ke mutuufu okuteekawo kagundi kamwako they'll be there nga tubalaba bulabi. And another thing, another crime yetuyina is Don Nasa. That guy that doesn't have any crime into this world. Because omwana w'emyaka 16 lwaki aba ayambala bwereere ng'alaga amabeere wabweru n'ebisambi tekiba kituufu kubanga oyo omwana wa 16 alina okuba nga ayambala decent as a girl under 18 years old. Ekyo nakyo mukitunuulire si Hajji yekka oyo Don Nasa. Musajja otagenda kumala mwaka muguni mukomole kidomole yes sebo muganda wange yenzo omukulu kidomole atunde nyanya ne biringanya enteesa yange eri bweti kano ko bakayita kakigula luggi ni ono engeri bambi yalina enkulu ya